Système d'alerte d'urgence. Les autorités civiles ont émis un test mensuel obligatoire pour toute l'Alsace-Lorraine. En vigueur jusqu'au 21 septembre, 3h14 hay. Le Bureau de gestion des urgences du Alsace-Lorraine effectue un test du système d'alerte d'urgence. Avait-il s'agit d'une véritable urgence, le signal d'attention que vous venez d'entendre par des informations ou des instructions officielles. Ceci conclut le test du système d'alerte d'urgence.